Mijn name ist Rosalie Dean und ich bin 23 Jahre alt. Ich war 2 Semester von meinem Krankenpflegestudium entfernt, als meine Familie mich in den Esstisch setzt und mir sagt, dass meine Ausbildung vorbei sei. Nicht weil das Geld ausgegangen wäre, nicht wegen eines Notfalls, sondern weil ich mich juget hat, mich bei meinem Bruder für etwas zu entschuldigen, das ich nicht getan hat. Dies Nacht begann wie jedes andere Sonntagsessen in unserem Haus. Mama hat Schmorbraten gemacht. Papa saß am Kopfende des Tisches und schnitt sein Fleisch mit dieser langsamen, bedachten Geduld, die immer in den Tag legt, wenn etwas sagen wollt, das geprobt hat. Mein Bruder Caleb, 26, saß mir gegenüber, die Arm verschränkt und die Augen auf seinen Teller gerichtet. Würde mich nicht ansehen. Hat mich in 3 Wochen nicht richtig angeschaut, nicht seit dem Vorfall in seinem Arbeitsplatz, der irgendwie in der Nachsitzung ganz mein Schuld geworden war. 3 Wochen zuvor war Caleb für eine Beförderung in dem Ingenieurbüro, in dem arbeitet, übergangen worden. Hat es auf ein Gespräch mit seinem Kollegen Marcus bei einem Familiengrill zurückgeführt, bei dem ich beiläufig erwähnt hat, dass Caleb manchmal Schwierigkeiten hat, Kritik zu ertragen. Ich war nicht bösartig. Marcus hat mich gefragt, why Caleb aufgewachsen war und ich hat ehrlich geantwortet. Aber in Calebs Gedanken hat ich ihn sabotiert. In den Köpfen meiner Eltern hat ich ein Tat begangen, die dem Verrat nachkam. Und seit 3 Wochen war die Atmosphäre in diesem Haus ein langsamer, ruhiger Sturm, der hinter jeder geschlossenen Tür Druck aufbaut. Also in diesem Sonntag, als Papa sein Gabel hinlegt und die Hände volltiet, wusste ich bereits, dass etwas kommen würde. Ich wusste nur nicht, wie weit es reichen würde. Sagt es deutlich. Sagt, sollen ich unter ihrem Dach wohnen und ihre finanzielle Unterstützung für meine Ausbildung akzeptieren, bin ich ein Vertreter dieser Familie und Vertreter dieser Familie gehen nicht herum, ihre Geschwister gegenüber Fremden zu untergräben. Sagt, Caleb würde eine Entschuldigung echt, nicht die halbherzige Entschuldigung, die ich 2 Wochen zuvor angeboten hat. Sagt, wenn ich mich nicht dazu bringen könnt, dann würden sie ihre Beitrag zu meinem Unterricht pausieren, bis ich sagen könnt, dass ich die Ernsthaftigkeit des Sen, was ich getan hat, verstanden heb. Mein Mutter sagt nichts. Sie behielt nur ihren Teller und griff nach Calebs Wasserglas, das mir alles erzählt, was ich wissen musste, wo sie stand. Ich saß einen Moment da und spürt, wie sich etwas in mir verändert. Nicht wat genau, etwas leises als wat. Etwas, das sich anfühlt, als würde sich ein Tür schließen. Ich hat 23 Jahre lang beobachtet, wie mein Eltern Caleb wie die Son behandelten, die an sehr ganz Familie kreist. Jedes Schulstück in dem sein Lestung lauter war als mein. Jeder Urlaub in dem sein wohllebendes Menü und die Location bestimmten. Jedes Argument bei dem sein Version der Uranus die Version war, die überlebt hat. Ich hat alles akzeptiert, weil ich mein Familie liebt und weil ich immer geglaubt hat, dass Liebe eine Anpassung erfordert. Aber als ich in diesem Moment dort saß und mir sagt, dass mein Ausbildung, mein Zukunft, 2 Jahre Opfer und Studentenarbeit und 5 Uhr morgens Lernstunden als Geiseln gehalten wurden, bis ich das nie vor einem Mann bügt, der noch nie für irgend etwas zur Rechenschaft gesiegen worden war, hat ich das Gefühl, dass die Unterkunft ihre absolute Grenze erreicht. Ich schaut meinen Veteran. Ich schaut Caleb an. Und ich sagt ein Wort in Ordnung. Nicht in Ordnung, ich würde mich entschuldigen. Nicht in Ordnung, du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Einfach in Ordnung, wie ein Punkt am Ende eines Satzes, der will so lang gedauert hat. Mein Vater nickt, als hätte etwas getan. Mein Mutter at mich aus. Caleb sah schließlich zu mir auf und ich hielt seinen Blick nur ein Sekund lang fest, bevor ich meinen Stuhl zurückschob, volltiet mein Serviette auf den Tisch und ging nach oben. Ich heb in dieser Nacht nicht geschlafen. 10:00 Uhr hat ich 2 Koffer oben aus meinem Schrank gesiegen. Mitternacht wehen die Koffer voll. Ich bewegt leise an methodisch Kleidung, Dokument mein Pflegeabschluss die klein verschlossen Kist, in der ich mein Sparbuch und den Ring meiner Großmutter aufbewahrt. Ich hatte ein Freundin namens Dara, die mir seit 6 Monaten jedes Mal ihre Gästezimmer anbot, wenn sie spürt, dass sie so hohes schlimmer wird. Ich schrieb ihr 12:47 Uhr morgens ein SMS. Sie antwortet in weniger als 2 Minuten, sie sagt nur, ich lass den Schlüssel unter der Mat. 4:00 Uhr war mein Auto beladen. Ich saß auf dem Fahrersitz in der dunklen Auffahrt und schaut auf das Haus. In dem ich aufgewachsen war, das Verandalicht,
des main mutter im Reingeschultet lies. Den Basketballkorb, den Caleb mit 14 Jebetelt und zweimal benutzt hat, die Rosenbusch, die main Grossmutter entlang Jetpflanzt hat der Vordia weg. Ich spuet nicht den sentimentalen Süßemenbruch, von dem ich mir immer vorgestellt hat, dass ich mich fühlen würde, wenn ich einen solchen Ort verlass. Ich fühlt mich klar, erschreckend völlig klar, ich bin zu da gefahren. Ich heb 4 Stunden geschlafen. Ich watcht auf, kocht Kaffee und begann nach Möglichkeiten für die finanziell Sofferdil für mein letzten 2 Semester zu suchen. Is weien mehr als ich erwartet hat. Ich hat auch einen Teilzeitjob in einer medizinischen Klinik, den ich meinen Eltern verschwiegen hat, weil sie eigen immer als unnötig bezeichnet hatten. Wir kommen unsam sei, warum musst du arbeiten? Is stellt sich heraus, dass dieser Job des War was mich zusammenhalten würde. Mein Telefon klingelt gegen 8:00 Uhr morgens. Zweiest Mama dan Papa. Ich ließ sie Voicemail gehen und tippt weiter. Was ich nicht erwartet hat, was ich nicht geplant hat und in keiner Version des Gesprets, dass ich auf der Überfahrt in meinem Kopf einstudiert hat, erwartet hat, wo die Nachricht die Caleb mir 8:43 Uhr skickt. Is weien wir wort, bit sag mir, dass du is nicht getten hast. Kein Kontext. Kein Erklärung dafür, was dacht, ich het getten oder geskickt oder gesagt. Nur dies Roch, blass Panik, komprimiert in ein Textnachricht von einem Mann, der 3 Wochen damit verbracht hat, so tun, als ob jede Kart in diesem Tisch in der Hand het. Ich start isen. Und dann hört ich mein Telefon wieder klingeln. Diesmal war is Papa und als ich endlich hab, hat sein Stimm die Gemesin Autorität verloren, die sei immer bei mir bendessen trug. Klang wie ein Mann, der Jared ein Zimmer betreten hat, in dem Möbel erwartet und nackt Burden vorfand. Sagt Rosalie send was hast du geskickt? Und das war der Moment, in dem mir klar word, dass ich das. Was Caleb befürchtet, noch nicht getten hat. Ich merkt, dass du etwas verstehst, bever ich dir erzähl, was als nächstes passiert ist. Ich hat nichts geskickt. Ich hat kein Anruf getätigt, kein E-Mails geschrieben oder irgendjemanden in Calebs Firma kontaktiert. Ich hat einfach mein Koffer gepackt und bin gegangen. Was auch immer Caleb glaubt, ich het is getten, was auch immer die Farbe aus seinem Gesicht abgelassen und eigen da zu gedrängt hat, dies Panisch Nachricht vor 9:00 Uhr morgens zu senden, existiert vollständig in seiner eigenen Schuld. Und die Schuld is stellt sich heraus hat viel mehr duicht, als ich jemals duist hat. Als mein Vater mich am Telefon fragt, was ich geskickt heb, sagt ich eihem die Wahrheit. Ich sagt, ich het nichts geskickt. Ich sagt, ich het mein Zimmer gepackt, mein Auto beladen und bin gegangen, während sie schliefen. Ich sagt, ich sei in Sicherheit, ich sei bei einem Freund und ich würde mich melden, wenn ich bereit wäre. Word für einen langen Moment still, die Art von Ruhe, die nicht friedlich ist, die Art, die kommt, kurs bever etwas kaputt geht, und dann sagt muss mich zurückrufen. Legt auf, bever ich antworten konnt. Ich saß an Daras Küchentisch, mein Kaffee word kalt und mein Handy lagerfen vor mir und ich wartet. Dara stellt kein Fragen. Sie stellt einfach einen Teller Toast vor mich und setzt sich mir gegenüber und las ein Butch, als wäre es ein gewöhnlicher Morgen, und ich liebt sie dafür mehr, als ich sagen konnt. Der Rückruf kam 40 Minuten später. Es war nicht mein Vater. Es war mein Mutter und sie weint, nicht die Sampfen, wo sich eigen trennen, die sie benutzt, wenn sie ein Situation bewältigen wollt, sondern echts weinen unbewagt und ein wenig beängstigend. Sie sagt, nachdem mein Vater mit mir telefoniert hat, war zu Caleb gegangen ihm zu sagen, dass ich nichts geskickt hat. Und Caleb hat nicht erleichtert ausgesehen. Caleb hat schlimmer ausgesehen. Weil mein Vater zum ersten Mal seit ich mich erinnern konnt, in des Jessic sein Sohns geschaut und die Frage gestellt hat, die anscheinend hat und Caleb, allein in einem Raum mit einem Vater, der nicht mehr nickt und bestätigt und die Dinge glättet, die Jessic nicht zusammenhalten konnt. Was in Stuken herauskam, stockend, die Art und Weise, wie Dinge herauskommen, wenn Gemmen sei durch reine Kraft der Lästung niedergehalten hat, war dies. Caleb war wegen nichts, was ich beim Grillen gesagt hat, für die Beförderung übergangen worden. War wegen einer formellen Beschwerde von zwei jüngeren Kollegen gegen einen übergangen worden, die sagten, heb ihr Projktarbeit dreimal duedikt und mit einen auf ein Weise gesprochen, die des Arbeitsumfeld feindselig matcht. Die Beschwerde word dokumentiert. HR hat aufzeichnungen. Und Caleb hat,
anstatt sich dem zu Hause zu stellen, ein Version von Iranissen konstruiert, in denen ich der Burswicht war, in der mein einziger Baileufige, ehrlicher Satz und Marcus des war, was sein Karriere samt Gleisen gebracht hat. Hat dies Version meinen Eltern zugespielt, und mein Eltern, denen jahrzehntelang likte gefallen war, und Calebs Version einer Jeskic zu glauben, hatten sie vollständig akzeptiert. Sie hatten benutzt, mich unter Druck zu setzen, mein Ausbildung zu bedrohen und mit dem Wollen durch der elterlichen Autorität hinter einer Lügen diesem Esstisch zu sitzen. Mein Mutter erzählt mir das alles mit einer Stimme, die immer wieder brach. Sie sagt, sie het nicht gewusst. Ich glaubt und ich wusste auch, dass das Nichtwissen viel Jobt Anstrengung abverlangt hat. Sie sagt, mein Vater sei untereinander sprech nicht und Caleb sei in sein Zimmer gegangen und heb die Tür geschlossen. Sie sagt, das Haus fühlt sich anders an. Ich sagt nichts dazu, weil ich mir nicht sicher war, welchen Trost ich ehrlich anbieten könnt. Was ich gesagt heb war, dass ich seit broch. Ich sagt, ich sei noch nicht bereit nach Hause zu kommen und dass ich mir noch nicht sicher sei, ob zu Hause überhaupt das richtige Wort für diesen Ort sei. Ich sagt, dass das, was in diesem Esstisch passiert war, kein Unfall oder Missverständnis war. Mein Ausbildung war als Waff benutzt worden. Mein Zukunft war von meinem Schweigen und meiner Unterwerfung abhängig gemacht worden. Selbst wenn Caleb über alles die Wahrheit gesagt het, wäre das falsch gewesen. Und jetzt, deklar war, dass über nichts die Wahrheit gesagt hat, brocht ich Raum herauszufinden, welche Art von Beziehung ich, wenn überhaupt, mit Menschen haben wollt, die so bereit wären, das Schlimmste von mir zu glauben. Mein Mutter sagt, sei wüsste. Ich glaub, sei meint ernst. Die folgenden watchen wären hart auf die praktisch und glamorous Art und Weise, wie das wirklich Leben hart ist. Ich beantragt finanziell Soforthilfe und erhielt ein Stipendium, das den größten Teil meiner verbliebenen Studiengebühren abdeckt. Mein Klinikjob hat ein zusätzlich Skikt aufgenommen. Dara berich nicht mehr nichts für das Zimmer und sagt mir, ich soll sei eins Tags zurückzahlen, indem ich ihre Bendessen kauf, als ich Krankenschwester war und echts Geld verdient. Ich heb härter studiert als Jesuve, weil ich etwas zu beweisen hat. Nicht zu meinen Eltern, nicht zu Caleb, sondern zu der Version von mir, die ein Jesprech am Esstisch fast am Ende von allem gemacht het. Mein Vater rief mich zu watchen später an. Nicht zu erklären oder zu verteidigen, nur zu sagen, dass sich gerät hat, dass sein Vision von Caleb Lange seit sein Fairness mir gegenüber verdrängt hat und dass ihm leid tat. War die Diektest Entschuldigung, die mir gegeben hat. Hat nicht alles repariert, aber war real und ich heb daran festgehalten. Caleb und ich haben seitdem nicht mehr gesprochen, das kann sich eins Tags enden, vielleicht nicht. Ich heb aufgehört, voraus zu entscheiden, wie Vergebung aussehen muss oder welche Seitach sei folgen muss. Was ich weiß ist, dass ich vor watchen vor Abschluss meines Studiums bin. Ich heb ein Wohnung, die mir gehört. Ich wasch morgens ohne Angst auf. Und das Letzt, was ich aus diesem Haus getrigen heb, bever ich dunkeln weggefahren bin, dies klein verschlossen Kist mit meinen Erspanissen und dem Ring meiner Großmutter, steht jeden Tag auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, dass ich selbst am 4:00 Uhr in einer dunklen Auffahrt Jena wusste, wer ich war. Das ist der Teil, den niemand abzuschneiden drohen kann. Niemals. Wenn dies geskicht bei eigenen geblieben ist, wenn sei jemals durchenigem Tisch wehen, der gebeten Word, kleiner zu sein, damit sich jemand Andias größer fühlen kann, dann wissen sei bereits, worum dies geskichten wichtig sind. Abonniere diesen Kanal und drück die Glock, damit du nie einen neuen verpasst.